morning mga besh, mga bahay. Snowstorm today. Look how thick it is. I think I should probably show you our garage. Super cool. The one I'm stepping on right now is actually grass, but it's covered in snow. That's the road. Neighbor. And here's our driveway. Here's our garage. Mani mong garage. Kana siya, kanang white. Sadly, duha ra kubok maigo din ha. So, ang uban sa akin ang kinana ng sa gawas. Nag-covered na sila sa snow. Oh my god, this is my backyard now. We're going inside. Ano namang basurahan? So that's our portable jacuzzi. This is the barbecue grill. Kung gusto mo magsugba, sige go. Sugba lang. And then, muna mong jacuzzi na covered na siya sa snow. And then fireplace. If ganahan mo mag bonfire sa gawas. Tour ta. Funny siya sa mga squirrel na ganahan mo pwede na. Tagana mo sila shelter. And pambot if gano'n ko mag fishing during summer, then we can use that. That's the jeep. So muna yung backyard. Jacuzzi is good for 10 people. Jacuzzi is good for 10 persons. Hello. Hindi rin yung magkita ako. Actually, nag-aso-aso siya. May maming snowball. May maming snowman. Yeah, dako ko yung bugas din na. And wala mo silingan. Si Mama. Pinakog na something na frozen. Scaring some birds. Pinakog. Kita na kong chipmunk. Ay, di siya chipmunk. Girl, wala din naman na. So, every night, nice girl, din yung magdagan-dagan. Kay ang suga, naman na siya i-sensor. Kana siya na suga. And then, if naay mo labay din musiga na siya. There you go. No angel. No. Wearing Alaskan Isn't he cold? A little bit, but they're kind of made for this. Oh. Para boy. Girl. Hi, Diamond. Hi. So cute.
lucky because we have snowsuit from Canada, so I miss Alberta. So hello to my Dilawan na to ang snow. Dilawan na to ang snow. Tina Whippler, Mike Whippler, Tabang. Tabang. Brina Austin, how are you? I miss you Tabang. all. Mura siyang tubig. Tubig. Tubig ito. Mga ganit. Ay, ayun. Dilawan to. Cats. Okay, snowman reveal. We hadlok. Mahadlok kayo siya ito taon. Mura siya napangag. Makita ba? Tanawa daw.